Ui, 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 ui. Metal Gear, oh não. Tá, vamos ver agora se vai dar tudo certo e nada vai explodir. Ah lá, vamos ver. Tô jogando no meu Play 3. O meu Play 3. Meu Play 3 Fat. É isso, então velhinho. Línguas, com certeza não tem. Nossa, só tem 3? Ah, assim seu Play 3 diferenciado exatamente. Só me diz o som do jogo. Isso vai tá bom. Botar meu nome. Mentira, tô preso. Como é que faz mesmo? Isso. Então meu nome mesmo. Pronto. Esse nome tá ok? Tá ok. Aham, controles. Tem a configuração similar ao Metal Gear 4 e configuração similar ao Metal Gear. Eu acho que como é que é mesmo o nome? Esqueci o nome. Também no Monster Hunter, é verdade. Esse jogo aqui não vai ser Zinx dessa vez. Esse jogo tem um collab com Monster Hunter. Tem uma missão que você pode fazer que é do Monster Hunter. Mas eu vou focar só nas missões principais mesmo. Acho que vai ser aqui mesmo. Da de câmera. Zoom. Vai esse, normal. Que eu fiz os saves aqui pra dar uma testada. Só vá por cima desse. Ué, é X, velho. Trocou os botões, é diferente do Metal Gear 3. Oh, caralho. É foda. Guerra Fria. Um herói americano que saiu pra ir pra União Soviética, da boss. Ih, deu coisa.
Soldados Sem Fronteiras. Colômbia. Vou falar que não tinha visto o nome do Kojima ainda. Demorou um pouco, né? Antônio Del Rio. O Snake tá com uma puta cicatriz igual da boss. Hey, boss! Wanna go around? Eu faço tutorials? Não. Eu já fiz. O tutorial é só tutorial. Esse bigodão tá mais barbudo. Falei não. Esse tutorial. Ô porra, não. Queria ver. Acho que dá pra fazer de volta. Eu mostro. Eu acho. É que o tutorial é bem longo, mano. Caça. Lembra quem era o Cass? O Miller? Era o mestre do Solid Snake que o Liquid matou. Call me Snake. Sorry, Vic boss. Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, Lembrou? doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. Um café. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. Ramon Galvez. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true.
But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Ela é muito animes. Paz. Peace. É tipo o Raiden No kidding. mulher. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. Nome irônico? A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a 100% Raiden segue menina. Sim. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible 60 things anos. to her, but somehow she managed to escape. Oh, thank God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect Pelo my visto, o base. Kojima gosta do Raiden, ele quer botar o It guia is my animes. one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. Big Boss, oh não. Big Boss, Metal Gear, Ultra Heaven, Os Patriotas, Filósofos, Lalilorelou, Revolver Ocelot, Infarto, Boquetão. Miller here. Do you copy, Snake? I see Aí, you landed. ó o That makes joguinho. one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice Deixa eu through ver this os channel. controles. Keep your headphones on at all É times and diferente, pay bem attention. diferentezinho já do Also, make sure no one else can listen in. 3. Are you clear on the controls? Tô vendo. Take a minute to refresh your memory. Use the left stick to move. Use the right Só que o jogo stick tá to bonito adjust pra your ser view. o começo. É, sim, tá bonito, tá To bonitinho. change your settings, use the start button to open the menu. There's no one around. Why not try some shooting practice? Select a target and squeeze off a round or two. Press the directional buttons while holding the R2 button to switch weapons. Pelo menos minha mira tá melhor aqui. Then press the R1 button to fire. Esse daqui só bate. Select equipment by pressing the square or circle button while holding the L2 Tem isso button. daqui agora. To check your map, Como é que the usa? start button to open É the choque. menu. Choquinho. To use the stun rod, first unequip any other weapons, then ready it with the L1 button and strike with the R1 button.
grenades explode, you throw them, Eu Snake. tenho um sensor Use the agora de R1 movimento button ali, to tá ready vendo? throwing weapons. Seria o minimapa, Once you've mas não readied é, the é só o weapon, sensor. throw with the R1 button. When Ó, using throwing sem weapons, barulho, hold the attack button down barulho. longer to throw farther. You won't throw the weapon until you Eu let go posso of the andar button. agachadinho agora, mas eu não consigo andar quando tô deitado. O Snake só morreu. Mas dá pra andar assim. Deixa eu ver, tem ração, Your binóculo. binoculars enable you to gather recon from a distance. Tá deitado, não, ele só deitou no chão. Tá, como é que... Ah, o zoom é no D-pad. Beleza, isso daqui é um sensor. Granada. The facility you're headed for is past that fence. A grenade should be able to take out that gate. Snake, don't you think you could use a little more practice? Não sei. Tô bem, eu acho. The Mark 22 tranquilizer gun can put enemies to sleep. Eu acho que eu não vou pra... The não vou head pra you hit, água. the more effective it is. Tranquilizer Tem rounds are hard to auto-aim. come by. Don't waste them. Deixa eu ver os botões, auto-in também, start é um mapa, as regiões. Esse daqui é no co-op, sim, tem online. Dá pra jogar online, tem missões daí, são missões específicas pra jogar online. Vou jogar um co-opzinho. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. Break into the mercenary business for real. Tá bom, mas agora pra contextualizar a história. You're doing it for her, aren't you? For her. Tá, talvez não agora, depois. Eu só queria fumar. Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. God, this damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. Tá bom. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. Ok, né? That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. Stopped using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point.
as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. Descia mais pouco ali, chegava no Metal Gear. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa, where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act. You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. What is that? A portable stereo cassette player. Caralho, First of its kind. Meio que uma Ed já. I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A Quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Cavalo. Now it gets interesting. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Whispered analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs?
and loyal to Boss is himself. alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. Tá em choque. Tá em choque. Tá em choque. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Caralho, ele tem um fogo nos 2 dedos, então. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. Pela paz. Em 10 de novembro. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. Uhum. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. Dá um tapinho no peito que daí pega o item. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Dá mais um tapinho. Aí. Tem um ali na direita. The indicator in the upper right serves as a compass and shows sound sources. Pay attention to your surroundings. The percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily... Nossa, cortei o caça. Tadinho. Looks like you're inside the compound. Security is tight. Stay sharp. E deu Kojima. A cardboard box? What are you gonna use that for? Eu já peguei uma caixa. Não sei se eu vou acertar daqui. Esqueci de contar as vezes que o Kojima aparece. Apareceu umas trocentas vezes já. Aí. Easy. Yes, sir, we broke them. We acquired the whereabouts of target 500. Acknowledged. Meu Deus, é Hatsune Miku. Spears are loaded. The barge is cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Ah, é, tem que Quick Time Event, velho. The cargo. Where's it headed? What is it? In the mountains. What's up Se eu there? falar que 100 vezes deve ser amigo, não duvido.
Nossa, Hatsune Miku avião. Não, exclusivo da Sony, Miku é da Sony. Nossa, não, pior que realmente pode ser Hatsune Miku. Olha lá, tá cantando já. É muito amigo. Caralho, Kojima, então. Hatsune Miku é o boss principal. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio Miku é phase. Luca. Let's switch frequencies from time to time, just to make sure we're not detected. I found a map of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Nice going, boss. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? Big Boss é o cara, a cena principal é amigo. And whoever he was talking to called the cargo spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Holy Mother of God. Metal Gear Solid, Peace Walker. Hatsune Miku vai ser um Metal Gear. Um Metal Gear com a voz da Hatsune Miku. É isso aí. Ah! Pensei que tinha sido melhor. Tá, antes de começar todo o diálogo, deixa eu contextualizar a história. Depois do Snake descobrir que a Big Boss a missão dela era morrer pro Snake, aí teve depois disso daí o Snake ficou puto, né? Aí ele tava lá no Fox, na Fox, saiu da Fox com uns caras ali, aí criou esse bagulho aí os militares sem fronteiras, né? Aí passou 10 anos agora. É isso. Que não teve nenhum backstory, né? No Peace Walker. Dizer um pouquinho do passado. It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSL and Commandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opinol will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is gonna scrap it... Latin America is too close to spawning another Cuba or two already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs? Working as fast as we can, boss. This place is pretty beat. Looks like hell. But as long as you're with us, we'll make it heaven. No one can bother us here. No state telling us what to do. Heaven. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. Heaven. Ou Outer Heaven.
Aham. Tá, aqui é a base agora. Esse jogo tem construções, soldadinhos. Aham. Metal Gear. Hatsune Miku. Oh não, it can't be. Vamos ver o tutorialzinho, vai. Ali, dividido das funções. Aqui o nível dos personagens. Cada função faz itens diferentes. Selecionar automaticamente vai colocar o soldado com o que tem a melhor experiência. Então o Miller, ele é muito bom em cozinhar. Pô, beleza. Ou eu posso botar ele em um outro melhor, né? Vamos ver. Meti um alto aqui. Pegando uns itens aqui. Agora vamos ver. O Miller tá em combate? Acho que é melhor ele botar em outro. Talvez esse daqui. Não, o Miller também tá nesse. Acabou? É isso? Só tem esses homens. Tô pobre. Ops, fiz merda. Eu cliquei em versus. Não. Sai, não. O bagulho online. Nada online. Salva. Salvei. Pra transferir os saves do PSP? Não sabia. Configuração de botão, sair do jogo. Itens. Fazer as armas. Dinheiros. Nível. Eu posso fazer um melhor. Ah, tem tempo de produção. Beleza. Itens, ração. Meu Deus, mate. Tem mate. Tomar um giramarrão assim. Tem futon. Eu já tenho os futon. Tem caixa agora. Eu já tinha pego a caixa. Um Walkman. Não sei o que é isso. Bullets. Que itens eu não sei o que é. Ah, tá. Roupas. Tem pelado. Ah, já tá feito esses daqui. Beleza, daí que tem a missão. Tem golpe, dá pra rostear. São as missões principais, tem extras. Tem missões secundárias e missões principais. E tem... Ah, esse daqui são as cinematics. Acho que... são os que a gente viu mesmo. Vou fazer a principal. Snake, I rigged that radio so you can contact our young Tava lady pensando friend que esse menu me lembrava. É o menu do Ganharopa. O PSP, né? Just a kid. Which is exactly why she could be an effective source of information. É semelhante mesmo. Besides, that little Angel de la Paz is the one who gave us this mission, right? I guess. I'll put her on. Snake, Paz, where are you? Ciudad Colon. A school. The teacher told me to stay here until things quiet down. Teacher? Oh, him. He's... Yeah, that's probably good advice. See,
He has a radio in his room, so we can talk anytime. Pretty fancy for a teacher. Promise me, Snake, that you'll bring back peace, and... I know. I'll contact you if I find your friend. Thank you. Snake, if you need to know about Costa Rica, the geography, the climate, the wildlife, anything, just ask me. I know about its history and laws too. We learned it all in school. Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, I also learned that peace is an unnatural state for human society, and that war is a constant threat to our relationships with others. That's right. So, to achieve peace, we have to create it ourselves. Crying about it won't bring it about or make it last. Each one of us must go and seek it out. You won't find it without making sacrifices. No offense, but I don't know what peace is. Never felt what it's like. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. And I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. I will be here whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Haas can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should take us straight to their main base. From what I've seen, it looks like nukes. Agreed. The key thing now is to confirm whether those spears really are what we think they are, and if so, why they're here. Follow the transport route. Find the nukes. That's what I'm thinking. First, we should make contact with the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinista's Comandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. Single. Eu vou sozinho. Que isso? Mission Probe. Uniforme. Pelhado. Black. Khaki. Navy Blue. White. Red. Yellow. Nossa, mano, é uma banana. Pink. Green. Water. Cara, tem até que bastante roupa. 3. DPM. Comrade. E... Ah tá, agora são pelados com as outras coisas. Quantos anos ele tem pra ter tanto músculo? Boa pergunta. Nossa. Lindo. Combinou muito. Eu não sei se é tão efetivo quanto era no 3, pra ser sincero. Se bem que tá dizendo aqui na realidade, agora que eu vi aqui no cantinho. Ó, esse daqui, Jungle é o A, é onde eu vou, né? Se você não for pelado, Rose, eu vou chorar. Tá bom, eu vou só essa vez. Porque as fazendas vai... Porque olha, é D. É D, é o pior. Let's rock. É o D. Fulton. Não sei quão efetivo vai ser, mas é bom, né? Você é bom o suficiente, não vai fazer diferença. Isso sim. Um país sem um exército. Ou sem armamento. Não é exército, né?
Pronto, tô pelado rosinha nessa missão. Tô lindo. Head for the FSLN boathouse. It's northwest of there. Nossa, minha camuflagem tá parado, tá 6%. Aí sim. You can use the radio you just picked up by pressing the start button to open the menu window. You know you can assign the radio to the select button by choosing options from the menu window. Vamos. Fulton recovery helicopter is complete. Eu levo os homens pra botar na minha Fulton base. recovery subject confirmed on Eu board tenho um caminho helicopter. ali, mas parece que tem item aqui. Ah, tem um caminho também. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Nossa. O foda é que eu não sei como é que tá o CQC. Tipo... Nos soldadinhos. No tutorial ela não dava pra ver muito bem. Chu! Nossa, eu esqueci de trazer o sensor de movimento. Ração. What's going on? Rise and shine. Droga. Acabou minha bala. Acabou rápido. Não dá pra... Ô amigo, você não tem? Acabou meu... Minha bala, o silenciador acabou. Acabou o silenciador. Aí, e não foi culpa minha. Será? Eu vou botar a culpa. Nunca a culpa é minha. The boathouse should be close by. Neutralize the security detail and make contact with the Commandante. Eu sou completamente livre das minhas culpas. Tá, eu tenho que neutralizar esses caras de algum jeito. Matar, atordoar. What was that? Enemies close by. É, realmente. They spotted you. Get out of there. O cara não quer vir, mano. Enemy sighted. Requesting backup. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to make do with what you have. Pronto? You've lost them, but they're still on the hunt. Stay sharp. Todo mundo embora. Recovery helicopter is complete. Deu usar a roupa rosa, mais nada. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Contact lost. Going to alert status. Understood. The enemy should still be nearby. Não consigo me mexer na parede. Tô triste. Pelo menos ele tá velho, mas não tá acabado exatamente, pô. Eu acho que só tem um. Tudo bem, dá um tiro aqui. What was that? Não é ninguém, velho. Eu tô muito camuflado. Para. Seeing things. Tá vendo sim, você tá vendo. Você viu um homem pelado de rosa. Viu mesmo.
Deixa eu ver. Eu vou testar então a distância que eu consigo dar uma corridinha. Aproveitar que esse cara tá sozinho. HQ, come in. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Stay vigilant. Start talking. Start talking. Good. Now meet with the FSLN Commandante. He's inside the boathouse. Ele tá onde? Não? Ih, botou a roupa de novo. Fiquei em dúvida se ficasse sem camiseta ia mostrar a cinematiquezinha sem camiseta, mas não. Viu? Nem foi tão ruim assim. Eu só meti porrada em tudo. What do we do? Sandinista's right. I'm looking for someone. ¡Mi viejo! Shh. He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax, I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you Por que você tá got. balançando assim um cigarro, Snake? I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. How do I look? A little like El Che, no? Amanda! You Cubano? Colombiano, a photographer. I came to Costa Rica to Really, take pictures Snake? of birds. Birds? Yeah, quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh, Let me smoke okay. too. We can talk until I É a criança que quer fumar. Chico! Tell me what's going on here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security. More like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codesa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA's. UCLA's. La CIA. I saw them, setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across a suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Have you seen the big transport boat, mercenary crew on the Rio del Jade? You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Irasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it! Alright! This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster. Y mi viejo. Mi viejo. Papá. He was la esperanza. Our hope. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of Las Compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so?
My compas trust me, but not one of them calls me Comandante. Amanda! See what I mean? El Colibri! Ih, Hatsune Miku. Pior que é amigo. Eita. Tem mais? Vai. Nossa, não. Não dá, eu sou muito bom. Não é como se a mira tivesse 10 metros. Ih! What the hell? Es un hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot. Eu vou piar. He won't survive the fall. Out of my way! Chico! Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. A Hatsune Miku rouba crianças. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well repay. Over here! Fine, Chico. ¡Venceremos! Ah, até que eu levei um A ainda. Foi 8 que eu peguei. Snake, what was that thing? Whatever it Porque eu was, tive que olhar e eles real usaram uma versão da Mega que estava em desenvolvimento só pra esse jogo. Sério? Era mesmo? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means Da one hora, thing, velho. it's nukes. So the question now becomes why? We can't make that call yet. We need more intel. Então collab com a Hatsune Our source Miku. is dead. But his daughter isn't. Seriam cinzosos da hora. We can follow her. Head for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Da hora, mano. Então, porque o jogo lançou em 2010. Então eu tava em desenvolvimento antes, né? Os homens. Então é a Hatsune Miku mesmo, velho. Queria saber o meu nível. Ah, dá pra ver só clicando aqui. E que tinha uma versão do programa que fazia parecer mais fala do que canta. A versão do teste foi o que eles usaram pra esse jogo. Ah, entendi. Da hora, velho, eu gostei. Não sabia disso não. Fazer um smoke. Tem 35 mil, isso daqui custa 2. Ah, dá pra fazer tudo. Sem problema. New. Rank
Snake 2, foi o que eu peguei agora. Eu tinha botado pra fazer. Mas eu não lembro essa arma, se não me engano é uma metralhadora. Mas posso estar errado. Deixa eu, né? Eu aceito ver um jogo de Hatsune Miku feito pelo Kojima. É quase isso, né? Bom, na real, ela tá ali. Ela faz parte, ela é um personagem dos principais. The direction Amanda's Sandinistas were going corresponds to the location of the next outpost, a supply depot. We should be able to make contact with Fazer her um there. jogo que daí Hatsune Miku é principal. Tá, deixa eu pegar. Eu não sei onde eu vou. Como é que eu sei que eu vou? É um símbolo ali? No canto esquerdinho ali? É tipo umas árvores, né? Seria esse? Survival. Survival. Esse daqui é... um sensor. Tá tudo certo então. Eu nunca teria imaginado que eu teria visto a Hatsune Miku no Metal Gear. Pra tu ver como o Kojima é louco. É, e a mesma coisa o Death Stranding lá, o Kojima meteu lá o Norman, colocou o Mads Mikkelsen. Ih, caralho, eles vão me fechar muito aqui. What was that? Eu não consigo controlar pra cima e pra baixo, tá meio alta a sensibilidade. I think I see someone. Press the attack button near the enemy to initiate close quarters combat. What was that? Enemies close by. Ah, me viu? Tinha um cara lá nos cantos. Spotted. Run for it. It's either that or take out every last enemy soldier. Enemy sighted. Understood. Dispatching reinforcements now. Eu ainda acho que a Hatsune Miku mais surpreendente que o Norman. É inesperado. Mas daí eu vim aqui na boca do inimigo? Daí se fuder, velho. Keep rations equipped to automatically recover life when it reaches zero. Tinha um cara atrás de mim, velho. Pensei que só tinha aqueles dois, mas tinha três. Isso que me
isso que eu acabei me atrapalhando todo ali. Nem sei se eu tô usando a roupa certa também. Eu acho que eu tô. É árvore, né? 30%? 30% que eu tô? HQ, come in. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Return to base. Vamos ver aqui. Ah, foi por baixo, eu tenho que subir. Tá, eu volto. Porque aquela musiquinha que ela canta fica na cabeça. Ui. Oh, cabeça. You might be able to get past the enemy by hanging from the bridge. Press the action button near the bridge's handrail to hang. You can't hang down when you're crouching. Vamos ver se eu tenho que dar outro tiro nele. Eu tive. O que ele falou pra eu ficar na borda? Tá. Padrão. Pô, acho que eu vou roubar esses homens aqui. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Swamp. Vou achar o Shrek aqui. Cadê o Shrekão? Caralho. Saiu uma skin nova da liga. É o Genji. A skin mais fofa que eu já vi do Genji assim. Ué, por quê? É bonito mesmo? Acertaram? Tenho 6 ainda. Marca 5. Ele tá fofo. You won't have to worry about that one anymore. So long as none of his buddies show up anyway. Go ahead and use Fulton Recovery to bring the target in. Nunca pensei que ia chamar alguém de fofo. Tá bonitinho então. Bananal, fruta de ouro. Uma banana é uma fruta de ouro. Careful now. They might be holding FSLN soldiers prisoner. A bagagem do amor.
Mano, em seguida depois eu vejo. What's that noise? Start talking. Start talking. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Deixa eu ver o mapa. Você vai roubar todos os caras? Não dá. Não tem muito fruto pra isso não. Senão eu roubava todo mundo. Prisioneiro aqui. To send a prisoner to Mother Base, equip the Fulton recovery system. Select equipment by pressing the square or circle button while Funciona holding the aqui? L2 button. Foi. Foda-se. Tem uma parede? Foda-se. É PSP. PSP a gente aceita. Vou ter que esperar ele voltar. Nem pra falar que você precisa, sei lá, puxar o cara pra fora. Então, é que não dá pra levar os caras nesse jogo aqui. Você não consegue puxar os caras pra lá e pra cá. Por causa da limitação, né? Então você só aceita, né? Você só deixa. Tem um homem ali, velho. Não contava com aquele homem. Ah, acho que dá tempo. Às vezes. Meio difícil de acertar na cabeça. De longe. Opa. O que eu notei nesse jogozinho aí que tem menos bunda ainda. Tudo foi pro Raiden. Tudo foi pro Raiden. O Raiden, eles perceberam que o jogo fica muito pesado com a bunda pesada. Com a bunda pesada, exatamente. Faz todo sentido. Aí deram uma nerfada na bunda. Ah, pegou uma roupa. Ah, eu lembro desse chefe. Eu lembro que foi chato, porque eu não entendi o que tinha que fazer. E agora eu não lembro. Looks like there's no way around him. You up for this, Snake?
um veículo blindado com soldados blindados. Começou bem então. Ah não, continua indo. Próxima missão. É que eu não lembro o que tinha que fazer. Eu não lembro se eu tinha que matar os caras ou neutralizar os caras. Se bem que deve ter os dois jeitos. Nossa, todas as missões eu tô terminando mais ou menos no mesmo tempo. 10, 12 minutos. Foi B. B de bonita. B de bela. Ah, eu peguei o... Pera aí, eu peguei de oncinha, será? Listen, boss. We both know you're the reason MSF's grown so much, but it's time we started putting more thought into provisions. Good point. A place this big needs a good stockpile on hand. The Japanese say you can't fight on an empty stomach. Something we learned in World War II. Obviously. Maintaining a steady supply of provisions is one of the basic principles of logistics. So I went ahead and set up a mess hall team. The team members' numbers and abilities will affect the amount of grub to go around. Without enough food, morale will drop. They get hungry enough, and we could start losing people. Anyway, I need you to assign guys to the mess hall team. Copy that. O Kazuhira Miller, ele é tipo o Wesker do bem, né? Ele é igual o Johnny Bravo também. Sniper. A moral caiu um pouco, eu preciso de comidas. É uma mistura perfeita de dois personagens que tem nada a ver um com o outro. You got food supplies. Food. Precisa de comida. Tendo comida. A moral sobe. Ou eu vou. Já tá. Ah tá, já tá feito. Cara, já que eu não lembro o que eu tenho que fazer naquela birosca lá do carro, eu vou levar uma bazuca por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Eu vou pegar minha bazuca. That's an armored vehicle unit, Snake. Either destroy the vehicle or neutralize the soldiers. Take it out. Ué. Bazuca. Granada. Mas dá pra levar smoke. Levar smoke. É isso. Deixa eu pensar aqui. Neutralize the enemy troops. The accompanying soldiers are armed to the teeth. Watch yourself. Nossa, tá negativa aqui a minha camuflagem. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Trocou a camuflagem? Não, mas eu também não sabia que o lugar ia ser, então eu imaginei que podia ser a mesma.
foi muito bem a mesma. Não vai dar certo esse tiro. Eu dei um tiro, sabe? Só pra... Só, sabe? Eu duvido que vai derrubar os caras. Tô de capacete. Mas definitivamente não vai funcionar. Talvez eu tenha que derrubar eles no CQC mesmo. Remember, the basic CQC combate. Who's that? Something there? Foi meio longe. Enemies close by. Cadê o outro? Acabou? Será que eu tenho que dar uns tiros tipo, nesse tanquezinho aqui de gasolina? Caralho, ele matou os amigos dele, parabéns. É. Não sei se deu dano. É, agora eu dei dano. Acho que ele não viu que eram os amigos dele, só passou por cima. Veio mais homem. Acabou. Nossa, fui muito longe. Oh. Ah, esse mexeu. Ah, acertei, mas tá dando bem menos dano. Opa! Ih, rapaz. Vem cá. Nossa, errei. É, tá dando bem menos dano a granada. Aí quebrou minhas pernas. Será que eu consigo achar munição aqui de bazuca? Acho que nem, hein? Acho que nem tem. Ah. Não. Aí. Ah, mano.
escutando soldado, mas não tô vendo ninguém. Deixa eu ver se... Aê! Queria ver se tinha bala. Acabou minha ração. Aí é ruim. Aê! Easy. E o cara ali se rendeu. Ah, se eu não mato... Ah, se bem que eu não matei ninguém, né? O cara que atropelou todo mundo. Então a culpa não é minha. Ih, olha lá. Você só matou o tanque fez o resto, exato. Au! Nossa, mas isso doeu. Amanda! Shoot it! You'll fall! Shoot el chico libre! Putz. I will take my own life before I sell out my compass under torture. Moça, você vai cair, mas vai morrer. Hatsune Miku vai roubar todo mundo, então. Aí, ó, viu? Por isso que eu não atirei no bagulhinho. Tá todo quebrado agora. Amanda! Chico. What? What is it? Can you roll me one? Tobacco. Oh, yeah. Cara, eu acho que você precisa mais beber um bagulho forte, porque deve estar doendo a canela toda estourada. Still. I treated him like a kid again. We fought. I didn't want Chico to know. Kept it a secret. Somoza's Guardia chased us out of Nicaragua. Across the Rio San Juan. And we ended up here. The only reason we've been able to keep on fighting. Amanda. The factory. You saw it? The banana factory. A front. It's a drug refining plant. The KGB set it up for us to run. We used the income to buy food and weapons. Mi viejo never said a word, but we all knew. Dá pra dar zoom. Everyone. Deixa eu dar zoom no... Foi a canela mesmo. A compass. He brought it all together. Meu Deus, dá pra ver as carcinhas. Rebuild our country. Rebuild Nika with our own hands. Even if we had to dirty our hands to do it. But it's all over. We lost our cacique. Papa.
Porque dá pra ver a calcinha de todo mundo. Pois é, porque não dá pra ver a cuequinha do Snake? Oh, não dá pra ver. No way to fight la revolution. Here, I rolled you one. What about you? You're going after that cargo? Yeah. Must be important, Looks that way. It looks like it could be nukes. What? Nukes? Madre de Dios. No time to waste. We must get to Irasu. The transport route leads there. It must be where they're holding Chico and my compas, too. Whenever Chico and I argue, he goes off to be by himself. That's why he knows more than anybody about their bases. Oh, Chico. You're pretty worried about your baby brother. This is why I'm not fit to be a leader. It's a little bit out of my way, but just tell me where I need to go. There's a prison up in the mountains. That's probably where he is. A prison in the mountains. You must do something for me. If you can't save Chico, I want you to ease his pain, end his humiliation. If he gives in, if he's about to sell out his compas, please, at least let him keep his honor. That's a promise I can't make. Why? Amanda, we gave up our homes, but we're still alive. We're still fighting. And there's always another reason to keep on living. I feel alive again. Amanda, join my unit until you've healed up. Your unit? Yeah. Who are you? Why are you here? I'm Snake. Serviente. Serpiente. Could it be the great cacique has come to lead us? Kaz, can you hear me? MSF here. One for recovery. She's wounded. Acknowledged. Kaz, the cargo on the barge. I was right. It's headed for the mountains. You think that's where they're taking the nukes? I'm sure of it. Let's move. Putz! C de cu. Snake, Amanda's reached the plant. Snake, Amanda, how do you feel? some first helicopter ride. I'll be Eu jurava que ela era perfectly loira. last. As you can see, she's doing fine. I set Amanda up with her own Não achei que frequency. tinha So sido tão call ruim her assim, anytime nem you eu. need to. If you have any questions about American bases or mercenary units, or about El Frente, just ask. And please, do not forget my compass and Chico. Don't worry. It's good to be working with you, boss. Snake,
in sickbay. Remember to assign roles to any POWs you bring back to Mother Base. How this outfit gets built depends on who we assign to what jobs. That'll determine how Mother Base grows. It's one of your most important roles, boss. Yeah, I know. Boss, one more thing. Now what? It's about sickbay. Naturally, we can use it for the sick or injured like we did with Amanda. But we can't expect people to get better without the proper treatment. Uh-huh. So I figure we'll need a medical team for that. The number of team members and their abilities will determine how quickly the sick and injured heal. They can also monitor everybody's health. Right. Prevention is the best medicine. You got it. Remember to wash your hands often and gargle twice a day, boss. If only I had the time. Nossa, tem que ter tratamento de PTSD, mano. É, tá machucado. Quanto maior o level, menos chances de ficar ruim. Nada pra melhorar os tranquilizantes. Tô confuso de por que na cutscene ela era loira e agora não é mais. Pois eu jurava que ela era loira. Não é não? Wait, cara, não tem ninguém pra botar. Eu não tinha uns homens, velho. Isso daqui eu acho que eu vou botar no Magic Team. Vamos ver aqui. Nossa, cara, você é meio merda, né? Pera aí. Esse daqui também pro médico. Pronto. Não, não, tá pronto. Pera, o que é aqui? Tanques, helicóptero. Nossa, posso fazer armadura, tanques, helicópteros, é isso. Um revólver novo. Nível tá fechado. Por quê? Preciso de... Caralho, level 42. Tá bom. Vou fazer um nível 2, eu preciso do que? Não é tão alto. Save me. Salve Chico. Isso também são árvores, né? Deixa eu ver. Hillside. Não sei se me ajudou, velho. Chuto que também é floresta. Snake, the nukes appear to have left the coastal marshes and reached the mountains around Irazu. But without a guide, it's gonna be tough tracking those things in the mountains. So we need you to infiltrate one of their bases, a prison facility. I hope nothing's happened to Amanda's brother. I hear ya. There may be other Sandinistas held there too. To bring them back safely to MSF, use the Fulton recovery system. As I'm sure you know from experience, it's completely harmless. After all, you won't have time to sit there and convince every single one of them to join. One other thing, Snake. Amanda. Those CIA bastards confiscated some of the houses in the village. Chico's got to be inside one of them. Houses, huh? How do I tell which ones? When they took over the houses, they installed new front doors for security purposes. The new doors are blue, with peepholes, so you can see what's inside. Blue doors. Got it. Que é azul? You're getting close to the end of the transport route. Good luck, Snake.
Será que tá certo isso? Survival. Tô pronto. Ah, deixa aí. Não, mentira. Troca a granada por esse. Chico's in a prison camp north of here. Como é que eu subo? Ah tá, é só ir em frente. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Achei o homem. Snake a mimir. O jeito que ele fica no chão, não dá. Tá fofo. Tá fofo. Tentei economizar bala. That basin will leave you completely exposed. If I were the enemy, I'd position snipers there. Better be careful. Talvez tenha snipers. Pior que eu não tenho visão de calor. Vamos ver. Se eu fosse um sniper, onde eu estaria? Estaria bem ali. Ou não. Sniper, better be careful if you don't want your head blown off. Ah tá. Pensei que ele tinha tentado. Ah, mas o cara tá ali. Eu só errei o canto. E agora? You won't get up there alone. With some help, maybe? Vamos esperar ele aqui, eu vou render, jogar ele no chão, dar um chute. I heard something. Pronto. Será que tem mais um sniper?
cadê o cara que eu vi ali na minha frente? Eu juro que eu vi uma pessoa. Ali. Ah, tem um prisioneiro. Start talking. You're pretty good. You're pretty good. Por causa disso eu vou te levar. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery. Chico's Que in eu one of these preciso uma towers. banana. You've got to find him, Snake. Uma bananinha. Eu preciso estar vestido igual uma bananinha. Vamos chutar que eu vou acertar a tua cabeça. Puta que pariu, velho. Putz, acertei o... You saw nothing. Ah, ele não vai vir pra cá. Supposedly, the houses being used to hold prisoners have been fitted with blue doors. To check inside a house, press the action button in front of the door. Who's there? Ué? Caralho, Snake, não é pra ver os outros pelados. Not this one. Imaginei. Freeze. Chico, is that you? Ah, achei. Who's there? Chico, it's me. Jordan, Que you're fácil. that photographer. That's right. War É que é um PSP, né? Era um jogo mais de PSP. I thought you were here for the birds. Yeah. Então, os soldados não têm uma inteligência artificial assim tão avançada. Can I see it? Wow, the same kind of chair used. You Mas can't tá gostosinho de jogar. Here, have these instead. Those photos. Huh. Oh no, Amanda! She's safe. Don't worry. You sure? We're patching her up back in my place. She's hurt? I said, don't worry. It's just a broken leg. You got any cigarettes? A cigar, huh? Hey! Not for kids. Deu o doce pra criança e tirou da boca dela. Do you know where they took the cargo? Cargo?
What cargo? Let me rephrase that. How do they get stuff from the coast up here? Oh, that I can tell you. When the cargo gets to the harbor, they first send it up the marshes on a barge. Then, they load it onto a jungle train past the banana plantation and transport it by rail. The train stops here. When it gets to the train terminal past the coffee plantation, they reload it again. This time onto a truck, which disappears into a tunnel heading toward the mountains. Disappears? Chico, what's on the other side of that tunnel? Nobody knows. None of our compas ever got close enough. He's protected by a spirit. A spirit? Yeah, a giant monster. El Basilisco. The king of snakes. No, really, I saw it. I was camping up there one day, and just as I was waking up around dawn, I heard this loud noise. I opened my eyes and saw an enormous shadow. Must have been 30 bara at least. Não pode ser. On legs as big as trees. Where did you see it? At the terminal near the tunnel, but I only saw it that one time. What exactly were you doing there? Well, me and my sister got into a fight. And you just happened to go camping. You know, their train should be arriving at the place I saw El Basilisco right about now. Is it far? No, really. Go past the coffee plantation, and it'll be to the north. What are you chasing? Something that could keep the world in balance. Or destroy it. Huh? I heard that place was a narcotics plant before those guys took it over. But you already knew that, didn't you? Look, I get it. Even revolutionaries need to pay the bills. Still, must be tough for a kid like you to swallow. You're damn right it is. The route they use to transport stuff is the same one mi viejo used to smuggle drugs. They sold the drugs to the Norte Americanos and used the profits to fund the army. They tried to keep it hidden from me. Is that why you went camping? Yes. I managed to sneak into the plant a few times and I tried to set it on fire. Everyone treats me like a child. I couldn't stand it anymore. I'm not a kid, I'm 12. Nossa. Couldn't do it though, could you? Chico, growing up means choosing how you're gonna live your life. To do the right thing, you sometimes have to leave the things you care about behind. Parents, family, your homeland. But mi viejo. Papa. Chico, look at the photos. Mi viejo. He's gone, but there's one thing you don't ever leave behind. Your memories. Keep them safe. You want to get out of here, Chico? I do, but... Come back with me. Your sister's waiting for you. I can't go back. I can't face everybody. You told them where your compas are. I see. Nothing to be ashamed of. Pain gets the better of us all. Nossa, o moleque ficou em posição fetal só. I wish I was dead. Okay then. I'll put you out of your misery. What? Any last words? Parabéns, esse criança chora. You're only going to kill a man. I just wasted a bullet. Don't waste your life. Listen to me, Chico. You died here today. You understand? You're hombre nuevo. A new man. Now, give that new life to me. Huh? Fight with me, little soldier.
Show me how strong you really are. Dry your tears, then promise me one thing. No smoking until you get older. Remember, real heroes are never as polished as the legends that surround them. You got it, boss. Snake is fine. What's that? Salvou o moleque. Ah, mano, será que o A é o máximo? Não consigo tirar S? Que eu lembro é S é o máximo. Ou eu tô errado? Snake, Chico made it over. Snake! Chico, Geralmente é S ou SS. Não, é só S. Don't give me that. You say you're gonna give me a new life, and then you nearly kill me. I take it you didn't enjoy the trip. What's the big idea? Dragging me off in a balloon? I might as well have taken a Calibri. At least you got a nice view. Or are you afraid of heights? Whatever. I just wish you would explain it to me first. Would you have agreed to go if I did? Thank you for saving us, Snake. Amanda, a word of advice. What? Stop treating him like a child. Yes. Yes, I know. You're right. I shouldn't. Amanda, you're coming back after your leg heals, right? É S? We still have work to do. Tá difícil pegar esse S. Yeah. Are you sure you've got Chico's future in mind when you say that? What do you mean? We're sworn to our father's cause, to helping the revolution succeed. Revolution or no revolution, you pick up a gun and sooner or later you're going to hell. Are you prepared for that? I am. If the alternative is giving up the country I love, I'll take hell. Really? Well then, you're gonna have to stop treating Chico like a brother and start treating him like a soldier. You're right. Welcome to hell. Snake, can I ask you a favor? Shoot. You find any prisoners from El Frente, you bring them back alive. Cause... You're trying to make amends for talking. Not just that. Because they're compas. All right. But first, I've got to catch up to that cargo. I'll do whatever I can to help. Call me if there's anything you need to know about the area. And what? Let me know if you encounter any wildlife you've never seen before. Never seen before? What, like that basilisco you were talking about? I'm talking about UMAs. UMAs? You know, like ancient dinosaurs or legendary monsters. One day, I'm going to be a hunter. Is that right? Okay, sure. If you want to know more, I'm happy to tell you. Right. I'll be in touch, Chico. Okay, Snake. The enemy's cargo is headed for the next outpost, a rail terminal. Chico says no one's ever set foot past there. Their main base is probably on the other side of that tunnel. Unless we catch those spears before reaching it, they'll be in enemy hands. You've got to stop them. Hurry, Snake. Snake, weapons and items development is going nowhere fast. Send us some more soldiers with the Fulton. Boss, I had an idea. Listen to this. Let me guess. You want to start running ads in the local gossip rags. Please, what do you take me for? I thought that with all the new guys we've got, we should get an intel team going. We'd send agents around the country to scout out different locations. That way we're better prepared, no matter where we end up. That's actually not a bad idea. They could probably develop recon equipment for us too. We could also have them transport goods and direct the mother base support strikes. You can send an item to a co-op teammate from the delivery menu. Mais bagulho pra base. O Cássio também falou que eu tenho que pegar mais homem, tá faltando homem.
Mano, o Chico é bom no quê? Ah, daí me dá itens. Entendi. O moleque é bom no quê? Caralho, na informação mesmo? É isso? Caralho, tá bom. O moleque é bom. Porra, com tudo isso de homem tá faltando homem. Tá faltando homem, acredita? Médico. E... RD. Eu posso... Ó, aqui eu posso até no máximo 100, no máximo 50, eu tenho 13, 50, 3, realmente tá faltando homem. Realmente. Pam, pam, pam. Proceed cadastro, stop the nuclear before. Tá. Snake, according to Chico, the nuclear materials will be loaded from a train and onto a truck at a rail terminal near the eastern foot of Irazu. If we can't cut him off at that terminal, we'll be in a world of hurt. Hurry, Snake. Provar a mesma coisa? Foda é a roupa. Eu acho que continua sendo o mesmo. Pelo símbolo ali é árvore, né? Então, vamos torcer. E eu tenho que lembrar de levar homem. Os homens. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first. Esquerda. To get to the coffee factory, you'll first need to backtrack to the fork in the road. Esse cara vai virar. Freeze. Fulton recovery helicopter is complete. Mano, era... Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Ué. Tô dizendo que era esquisito. Ah, tá, vou ter que dar uma puta volta. Que ali, ó. Ou dava pra jogar uma granada ali e quebrava a parede. Mas tem um sniper aqui, velho. Cadê ele? Pera aí, ele mudou de lado. Esse cara vai... Droga. Ok. Não, sem barulho.
Cadê o homem? Boa. Eu consigo pular pro outro lado? Fulton recovery helicopter is complete. Nossa, esse lugar aqui parece muito que tem minas no chão. Opa. Ali me leva pra aquele caminho que tava fechado. What was that noise? Enemies! Freeze. Quase, hein? Acertei. Ué. Tem mais 3 Fultons. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Ai. Ai. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. I think I see someone. Ah, nossa, o cara tá lá em cima. I'm seeing things. What was that? Nossa, que azar, mano. Ou sorte, no caso. Things. Não vou conseguir acertar a cabeça. Eu nem tinha visto aquele cara lá em cima. Né? Não. Nem eu. Os caras estão mais camuflados que eu. Todo mundo é meio burro. É o PSP. PSP deixa as pessoas burras.
coffee factory to reach the train terminal. Eu acho que a camuflagem de banana aqui ia ser bom, né? Vi um prisioneiro ali, eu só tenho um Fulton. Nossa, tem mais 2 prisioneiros, acabei gastando os Fulton sem... Putz, será que não tem como chamar? The rail terminal should be in El Cadalso. Pô, valeu. Vou ficar meio de olho em cima. Os caras estão meio escondidos em cima. Vai. Ui. Acabou. Fulton recovery helicopter is complete. Nossa. Jurava que ia me ver dali. What was that? Hã? I'm seeing things. Caralho, da onde tá esse cara? Nossa. Muito provavelmente meu tiro vai bater no ferrinho. Start talking. Fiz mais silencioso porque eu não sei se tem alguém aqui. Vamos testar. What was that noise? I'm seeing things. Nossa, cara, é pra você vir aqui. Pau no cu. Ali é a porta. Na bunda. Ninguém nunca vai onde você quer. Não, não vão. Tudo pau no cu.
Eu nunca tô equipado com essa metralhadora, mas o Snake tá pronto pra matar um vagabundo. Acho que vai ser chefe. Eu não lembro. Ué, ô Snake, não entendi. É pra bater neles? Snake quer que eu bata neles. Looks like we're just in time. Neutralize all enemies and secure the train. Tá, não é só aqueles ali, deve ter atrás dessa carga aqui azul. Esse cara vai vir pra cá, vai ter mais dois. Queria muito acertar um tiro naquele mais longe, daí os caras vão tudo olhar pra ele. Ah, droga. Droga. É uma missão de stealth, mas ele tá com uma metralhadora, né? O Snake tá com ódio. Cara, eu vi o pezinho dentro dele ali. Mas eu vou dar um jeito aqui, ó. Tentar ir o mais stealth possível. Mas provavelmente eu vou ter que usar o CQC. Ah, mano, o cara ficou na frente. Tá, ele vai cair. Depois esse vai cair. Nossa. Ué, o outro não deu nada, esse ali deu alerta? Ou eu acabei atirando muito em um espaço de tempo muito curto? Não tem problema. Eu sempre erro essa porra, né? Porra. Sempre erro. Ah, mas acordou. Cara, para de acordar os outros, o mesmo cara acordando todo mundo. Tô errando tudo. Nossa, mano, que raiva. Por que os tiros não tô pegando? Ah, meu Deus, por que não tá batendo? Ah. Melhor. Pera aí, era pra eu matar. Ah, será que eu tinha que matar esses caras mesmo? Putz. Eu aqui todo. Ah, não, é só esperar. Ah, tá. Check out the cargo. Ih, vazio.
Ih, não. Nose. Ih, rapaz. Oh, não. Nossa, mano, o Snake só não morreu agora porque ele é o protagonista. Outro tanque. B de bonita. Esse tem 200 tanques, tem um exército só de tanque. Aí eu vou enfrentar esse tanque, daí eu vou terminar lá. Um pouco mais curto, mas de boas. E fui pro médico. Falta comida. Não tem status. B de bela. Oxe, eu ganhei um presente. Não. Ah, tá. Eu só desbloqueei. Não ganhei presente de ninguém, não. C4? C4 é bom, né? Tanque vai ser o quê? Bazuca, né? Snake, that's an enemy tank unit. Either neutralize the soldiers or destroy the tank. Get them. Vamos tirar aqui a metranca e pegar a bazuca. Eu vou pegar a granada e eu acho que tá bom, né? É isso aí. Mas eu tenho bala, eu acho. Ou será que não vou ter o suficiente? Quer ver o tanque matar todo mundo agora? Ui, caceta! Tá bom.
Vai ter que fazer a mágica, fez a mágica, fez eu voar. Ai. Tô meio preso aqui. Oh, droga. Nossa, eu me fudi. Ah! Vai não! Onde vem esses homens, mano? Tomei. Ih, rapaz, tô meio acordado, mano. Eu jurei que eu tenho que acertar um amigo, então eu também. Um no cu do outro. Acabou a bala. Você tem bala aí, moço? E você? Ninguém tem bala para o que eu preciso. Pelo visto não. Mas sequestrei os homens. Nossa, veio mais. Eu roubei os homens. Não sei, vamos ver. Esse é o cabeçudo? Ah, é isso? Se eu neutralizar, eu só levo pra casa? Nossa, caiu igual uma bosta na privada. Vai embora. Nossa. Foi pro espaço. É, pô. Nossa, meu primeiro é sim, finalmente demorou.
truck is headed up the mountain road past the tunnel. So it was nukes after all. What now? Their main base is up ahead. I better hurry after them then. But... Kaz, if I don't get moving, it'll be too late. All right. I guess you never did let dangerous assignments or risk aversion get in your way. How do I get inside the mountain? I can forget about the tunnel. Yeah, the tank took care of that. Any other routes? Why don't I let a local expert take over? Snake, you need a way into the mountain? Yeah, got one. Let's see. Do you remember that precinct I was in? In the village, right? Right. Go back to the village and head north. There is a bridge that connects to the mountain road. It crosses over a gorge. That's probably the best way. But there is a little problem. The path heading north from the village is barricaded. You might have to break through. Got it. The heart of Irasu. That's where the enemy's base has got to be, Snake. And maybe... Let me guess. The Basilisco. You don't believe me, do you? No, I mean... We'll have to see. Snake, Irazu features a number of crater lakes. The Odeberg government had planned to use those lakes to construct hydroelectric plants as one of its big state development projects. The project was scrapped, but there's still a small opening at the bottom of the lake. Meaning? I checked the satellite imagery, but didn't see anything man-made, which means they probably built a base inside the mountain. Could just be a storage igloo for explosives, or maybe some kind of research facility. What do they hope to accomplish by bringing the nukes there? First things first, get past that barricade north of the village. Looks like the only way through is the noisy way. You'll have to blow it up. Então é isso por hoje. Eu tenho trade, C4, machucado. Todo mundo que deve ter pego se machucou. Salvar. Pronto. Então é isso. Vou indo então. Até amanhã. Tchau, tchau.